ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Just to be able to serve the community members and for them to see this, the support and the care that there is for them in our society is great. This is where community happens. This is a place where people can feel safe and enjoy a warm meal. And so we're really excited to be able to have them in, and they're excited to come in. These people have had a bad turn, and we all could be there tomorrow. If something happened in our lives, our life could change in a minute. And it has for these people, and we want to bless them. It's a really great traditional type of Easter meal. Tonight we get the opportunity to sit them at a table and serve them like they're in a first-class restaurant with first-class food. And it's that interpersonal communication and connection that we often need as people. And so this is a forum for that. And we get to be part of that, part of encouraging them and loving them today, and just showing them that we care about them. BC ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 9000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ BC ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We demand respect for our loved ones who've gone on before us and those that are suffering today, to have their needs met. ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਕਲਚਰਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। If you don't have it in your own family, you probably know someone who has it in their family. That's how prevalent it is. So it is really time for people to take off the blinders and realize that this is affecting many, many people. And to pretend it's not happening, to fail to take measures that we know will stop the deaths. It's just not acceptable. We have to make noise. ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾਸ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਚਵਰਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। It is us, people who use drugs, who have come together to protect our own communities. And to this end, the Drug User Liberation Front has distributed 17 grams of cocaine, heroin, and methamphetamine tested rigorously across the province to various drug user groups. Safe supply, whether it's prescribed or whether in a non-medical model. And so I'm very relieved that the federal minister is seized with that. British Columbia's focus on advocacy with the federal government continues to be our decriminalization application. It's just not conducive to what is actually needed in terms of community setting and socialization. If the opposite of addiction is connection, then you don't want to be served by someone wearing gloves and a mask. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਟਰਸਟਡ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਰਸਟਡ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੋ, ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਤੋਂ ਤੁਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭੀਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Much about you because they know you so well. They know what kind of talent you bring. They know what kind of know-how you bring. That tenacious work ethic, that understanding of the challenges that they face in their day-to-day lives. This is exactly what we need for this community
at Queen's Park, standing alongside the rest of our Hamilton area candidates and candidates from right across this province who do believe in expanding opportunity for every single Ontario family, who do believe in building up a publicly funded education system so that every single child, yours and mine, are set up for success, a public healthcare system that actually gives us exceptional care close to home, and care that is strong enough, and a system, a public system that is strong enough to withstand future challenges. An economy where not only the rich and the well-connected few can benefit and can thrive, but where all of us have real access to economic dignity, where small businesses are not abandoned the way that they have been over the past couple of years by the Ford Conservatives, but where those small business entrepreneurs like my mom, who opened her own retail shop when she was just a little bit older in life, a little bit later in her career, have real support and a real partner at Queen's Park. This is the kind of leadership that Ontario Liberals are bringing forward. And Jason's decision to jump into this race, to be our standard bearer in this incredible community, is only going to strengthen what we are putting on offer for the people of Ontario. You know, I was thinking about this as I was driving down here earlier from my community of Vaughan. Well, first of all, I was thinking about how I'm a lifelong Ticats fan, Jason. I don't know if you know that, but this is 100% true. It's something that my dad passed on to me and my brothers and my sister. And I've been to many games at Ivor Wynn, not as many at the current field, but at many games at Ivor Wynn in good weather and sometimes not such great weather. But I was also thinking about, leadership, and I was thinking about what women and men have on offer and put on offer for voters at a provincial level. I was thinking about how leadership is about choices. And I think here in Hamilton and across Ontario, we know what kind of reckless and irresponsible decisions the Ford Conservatives have made, not just during the pandemic, but consistently over the past 4 years. In his role as a local councillor, Jason would have seen this firsthand. That reckless decision to start cutting public health in advance of the greatest public health crisis that our province has faced, perhaps forever, but certainly in many, many decades. The decisions that they made to undermine and underfund and go to war with frontline education workers in our public system. The idea that they wanted to drag us backwards repeatedly when it comes to strengthening our environment and fighting climate change. ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝਾਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਮਿਸਚੀਫ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। I'm absolutely shocked. The mayor is seeking re-election. He's up on charges. The taxpayers are paying his bill. And now his court case is set for after the election. This is deeply troubling. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। For Mr. McCallum, it was imperative to deal with these charges before the election, either through an acquittal or having the case dismissed. The fact that the trial has now been scheduled after the election, I think, means that this is going to be an election issue for him. His only, I think, remaining alternative now is to try and negotiate a plea arrangement with the prosecution. And if he's going to do that, I would suggest he do it as soon as possible so that it's well behind him when voting happens in October. Well, I sure hope he doesn't. This has been going on for quite some time now. The people and the residents of Surrey deserve to hear this notion as to whether he's guilty or not guilty will play a significant role in whether or not he's elected. People don't want to have a mayor elected who's been charged and convicted of criminal charges, and I'm not saying for a moment he has been convicted. We know he has not. He's entitled to his fair day in court, but this should be happening before the election, not after. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਡਗ ਮਕੈਲਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਮਕੈਲਮ
ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ on a lesser charge. The citizens everywhere, including the citizens of Surrey, deserve unimpeachable leadership. When a politician is charged with a crime, he or she steps aside until the matter is resolved, and if they are convicted, then they resign. This is sort of to use an old-fashioned phrase, a gentleman's understanding. But if people aren't going to follow the convention, then it was incumbent upon the provincial government to step in with a law to mandate it. It's unfortunate that the convention has been lost. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. Mr. McCallum certainly has his supporters and they will continue to vote for him through thick and thin. But I think others are looking for a different style of leadership, and that's what this election is going to be all about. ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Our sincere condolences to the family. Our hearts are certainly with them, with our McNally school community, with our students, our staff, and everyone impacted. I want parents to know that our schools are amazing places, and we work very hard to ensure the success of our kids, and that includes their safety.